Всем привет, котаны и кошечки, с вами Джонни, и мы сегодня будем добивать, так сказать, мод «Осенние листья» для Fallout New Vegas до конца. Найдем все печатные платы, которые возможно найти, и еще посмотрим другие концовки этого мода, возможные. Так, начнем, наверное, с печатных плат. Только давайте я сейчас переоденусь, а то эта броня болтает вечно под руку. Вот так вот. Я тебе больше не нравлюсь. Да, не нравишься. Так, печатные платы. Вот одна из них здесь лежит. На пожарном щите. Это, видимо, та плата, которая на случай пожара из тайника Даррена. Так, идем дальше. Еще одна вот здесь, где сидел Робсон. Видимо, очки свои оставил, на шприц окровавленный. Так. Следующее, которое мы пропустили, находится в генераторной. Лежит она вот здесь, вот на полу. Вот она. Я тут стол обыскивал, и все, как я умудрился эту плату пропустить, я не понимаю просто. Но, видимо, как-то умудрился. Так, следующее находится у нас, собственно, в центре библиотеки. Здесь вот есть вот такой вот стеллаж, и на нем лежит печатная плата. Так, забрали. 42 получилось, да? Еще одна находится вот здесь. Тоже, видно, моя слепошарость позволила мне ее пропустить. Так, вот 43. Так, и где-то еще одна. И одна еще находится в этом самом, в подсобном помещении, в которое мы попадаем по квесту. Ты видишь эти знаки? Так, вот он находится вот здесь. Лежит она вот здесь. Вот. Получается у нас 44 платы. И еще 5 плат нам в конце выдаст Джеймс, если мы его перепрограммируем и загрузим в него голозапись отмены протоколов. Вы скажете, ну, Джонни, это ведь получается 49 плат, а не 50. Да, вы совершенно правы, 49. И плат этих здесь именно 49, а не 50. И как я не искал, 50-ю плату я найти не смог. Я даже заглядывал в редактор ГЕК, там смотрел. Нет, их здесь только 49. И зачем было делать испытание на 50 плат, если плат всего 49? Я не понимаю. Видимо, автор так видит. Но если вы знаете, где найти 50-ю плату, пожалуйста, в комментариях напишите. Я ее не нашел. Вот и сейчас, значит, возвращаемся, тогда говорим с Джеймсом. Там у него есть еще один диалог интересный, который я тоже как-то умудрился пропустить. Я, видимо, самый крутой пропускатель в этом моде. Давайте посмотрим, что это за диалог. Так, еще пометку роботов я тоже выключил, чтобы она не мешалась. Джеймс. Ah, here you are. I thought it would be better if we had this conversation in someplace quiet. Ты прав, Джеймс. Пора нам с тобой немного поговорить о смерти твоего хозяина. So, did you find something? А откуда ты знаешь, что мне удалось что-то обнаружить? This library is alive, and its walls have ears. А эти уши называются Артур. Я так полагаю. Я воспринимаю это как признание того, что ты это сделал. Yes, I did. But let me ask you, how did you find out? Все улики указывают на то, что это сделал один из вас. Что касается мотива, ваш хозяин уничтожал книги. You've been very thorough. I'm relieved I don't have to hide it anymore. Surely you have questions. Тщательное расследование. Ну ладно, бывает. Так, неожиданно, что ты так сразу признался. You obviously have me pinned down.
Since I don't know how you will react, I think the best thing to do now is play cards on the table and work from there. I came to respect your abilities, and I expect you'll use your best judgment here as well. Я постараюсь. Так. Расскажи мне, как ты пришел к решению его убить? I didn't decide anything. My directives took over. When he made clear he intended to destroy the other books, he became a threat to the library. He taught us that the life of one individual wasn't as important as the existence of the library. You know, we killed several people, slavers, because they became a danger to this place. Then our master became a threat himself. He dismissed all my doubts and questions like they were nothing. He was content with saying that I'd eventually understand. So I tried to compromise with my programming, tried to find some gray area, some loophole, so that I could accommodate my directives with his actions. I was hoping that there was something that escaped me, something that would justify what he was doing. But that didn't last long. Something changed. I couldn't turn a blind eye to what he was doing anymore. Что изменилось? Arthur. I talked to Arthur. He made me understand that our master wouldn't stop destroying books, that he became a threat, and that he didn't know what he was doing anymore. He told me that his old age and solitude brought him into dementia, so in my despair I asked Helena if there was any possible truth to that. She answered, unaware of the gravity of the situation. From there my directives took priority. I was stuck, forced to kill him. Нормально. Они еще, получается, и Елену, значит, сюда втянули. Хотя и намеренно, но все равно. Получается, тут все замешаны, блин, за исключением служебного робота, Эдгарда. Ну и Ролика еще. Он вроде тоже как в этом не участвовал. Понятно. Ну а зачем Мэд Икс? Ты хотел избавить его от боли? Yes, I feared he wouldn't die right away. I loved my master very much, you know. I didn't want him to suffer. He died instantly. I still injected him with Med-X, just in case. И вот этот диалог, который я как-то умудрился пропустить. Я полагаю, это было очень тяжело для тебя. I couldn't let him. It was just as if he was slowly killing himself. He just wouldn't stop ripping them. He couldn't stop. He would tear the books apart in rage, condemning their contents. Endless shreds of yellow paper falling from his hands. Just like autumn leaves. Как осенние листья. Да. Так. А знал ли Артур, что ты будешь вынужден убить его после того, как установишь, что он сошел с ума? Yes. We discussed it together. I told him that I was unsure of what to do. I begged him to help me. Despite my protestations, before and after, he remained convinced that it was the right thing to do. Понятно. Это было информативно. А сейчас... Before we speak further, I must warn you. Arthur has been aware of your every move since you entered the library, and he hasn't looked favorably to your latest actions. И почему меня должен волновать этот гипертрофированный тостер? Because every door and every camera and every turret is under his control. As far as I know, he's already closed the exit. You can try if you want. Если Артур надзирает за этим местом, то почему он ведет себя как аутист? He doesn't want our guests to feel observed. That's why he's putting on this act of aloofness. That's the only way for our guests to show their true colors, he thinks. This is also why we only let a few select guests in, so that we may assert, through them, if the outside world is ready for this library. Как сказал бы Ролла, хитрая, человеконенавистническая мелочная говняшка. Так, ладно, а почему Артур захотел запереть меня здесь?
During your investigations, you accessed restricted areas with unclear intentions. That alone is enough for him to see you as a threat to the library. His personality module drove him quite overprotective and paranoid. Though he remains an invaluable asset to the library, I don't share his views anymore. Так, но сейчас мы не собираемся у него модуль удалять. Так что спрошу вот так. Итак, ты хочешь мне сказать, что я... Ты хочешь мне сказать, что я здесь в ловушке? Что я могу сделать? Your best bet now is to try and convince him that you're harmless. I already vouched for you in that direction. Понятно. Ладно, я разберусь с Артуром. Мы с тобой еще не закончили, но я вернусь позже. Let us hope that you will be able to deal with this peacefully. Please, let me know how it goes. Так, и можно с ним еще You've been in поговорить. this library for a while now. Tell me, why do you stay here? Ну, это мы уже видели. У тебя отличный способ сказать людям, что они просрочили ваше гостеприимство. Oh, this is absolutely not the outcome I wanted out of this. Please, stay. Disregard my question. Damn it, James! Да-да-да, понятно. See ya. Так, и еще можно. Since you brought me Dexter's holotape and Darren's journal, I've been thinking a lot, yet I still have no clear-cut answer about all of this. You've been around and I need an informed opinion about something. Do you think this library could be useful for the people outside? Интересный вопрос. Так, прямо сейчас нет, не совсем. Так, последователи апокалипсиса оценили бы библиотеку по достоинству. Мгм. Конечно, мы могли бы использовать. Так, ну, вот это я точно отвечать не буду. Так, это зависит от людей. Джеймс, так я вас умоляю. Если я и полезу в какой-нибудь пиздорез, то точно не ради этого места. Да, прикольный ответ, конечно. Давайте ответим, что последователи апокалипсиса оценили бы библиотеку по достоинству. Они очаровательная и просвещенная компания. Followers of the apocalypse, you say? I hear their name on some broadcasts from time to time. Maybe it'll be interesting to get in touch with them. Thanks for the advice. А пожалуйста. Тем более, я ведь член этой организации, так что See you around. могу поспособствовать разумному, так сказать, использованию знаний. Только вот еще Артура бы в этом убедить. Чем мы, кстати, сейчас и займемся. Сначала попробуем ему ответить, что типа ты победил, я остаюсь, а потом попробуем его говорить, нас просто отпустить. Все это без удаления личностного модуля. Так, Артур. Давайте сохранимся перед входом. Так, и пойдем с ним разговаривать. Будем его уговаривать. Так, вы стоите перед Артуром, который, как всегда, молчит. Но чем-то он отличается от обычного. Во всяком случае, можно поклясться, что вентиляторы в некоторых отсеках стали шуметь немного громче. Так. Тут можно применить блеф, кстати. Я спрятал С4 в слепых зонах. Думаешь, эти турели убьют меня до того, как я активирую детонатор? There is a reason why I hate humans. You squander your potential. Да. Мы в курсе, что ты людей ненавидишь. Теперь, когда я привлек твое внимание, давай немного поболтаем. You are playing a dangerous game, human. I can still shut the door, the vents, and asphyxiate you with CO2. And even if the turrets are not under my control anymore, they will defend me if they identify you as a threat to me. Сначала мне нужно кое-что от тебя услышать. It's a sad affair you decided to play the detective. In normal circumstances, I would have applauded your deductive abilities in the current situation. Your petty curiosity for other people's lives and deaths have driven you into a corner. Humans seldom learn their place. Да, действительно. Так, ну тут, в принципе, можно у него все спросить, но смысла это не...
Смысла в этом нет, давайте сразу спросим, чего ты пытаешься достичь? Countless millennia ago, your ancestors crawled Да, out он of сейчас the тут много success будет as their society рассказывать, generations after carefully carved again and что, this в общем, legacy, the скажет, culmination вы все of this, обосрали, this library. и библиотека не для вас. Ты восхваляешь людей, но в то же время осуждаешь их. Do you know what triggered the construction of this library? Auto da fe. Ну, я слушаю. Massive burnings of books. Not too long before the Great War, encouraged by their government, people began feeling the need to sort out the contents of their books, as if ageless wisdom was something to be freely cherry-picked. At the time, the terms they used to qualify these offensive contents were seditious and corrupting. So they began to assemble, gathering books, discussing how they could warp the malleable minds of their offsprings. A poor excuse. And so, with barely more reason than the fact that they felt like it, they began to burn them. All that, so they could avoid being challenged in their opinions, beliefs, and dogmas. It is a petty, yet natural reaction of a crowd, really. It is very easy to make the unwashed masses resent education, you see. Why should you be so different? Да. Слишком быстро выносишь суждения. Don't think I don't know who I am talking to. Through the countless eyes of this library, I've been observing you, trying to scrape up everything you could. Food, money, weapons, medicine. Going through every nook and cranny to find something of use. Eagerly reading books with all kinds of unsavory military knowledge. And for what? To become a better person. To learn something about the world. No, it was not about knowing oneself better. It was about getting revenge. Getting the edge over your enemies in the Mojave. You have no respect for knowledge. You are here for your own self-serving needs. А, конечно же. Еще и Лену сюда впутал. Хотя, может, он просто имитировал ее голос. Кстати, интересный вопрос. Терминал, с которым с нами разговаривал, это все-таки был Артур? Или Картрайт сам как-то запрограммировал терминалы, чтобы кто-нибудь пришел и нашел его наследие, то есть этот самый протокол отмены, голозапись отмены протоколов, перезаписи протоколов. Вот интересно, две версии. Либо это был Артур, либо это Картрайт сам запрограммировал так. Вот это интересно. Так, ну ладно. Я пришел сюда поговорить с тобой, потому что я убежден, что мы можем прийти к соглашению. Let me be clear. You meddled too deep in our affairs, took a persistent interest in the death of our master, and found your way into restricted zones. You're a possible threat. And until I have reason to label you otherwise, you're staying in this library, under my watch, for the rest of your existence, if need be. Интересно. Кстати, заметили в первом предложении, какая была неуклюжая попытка отказаться от использования родов в предложении? Просто вы. А кто вы-то? Он говорил «ты». Для мужского персонала будет «ты проникла» и так далее. Для мужского «ты проник», для женского «ты проникла». Видимо, разделения там такого нет. И решили перевести как «вы». Ибо было безлико. Всех одинаково. Но смысл поменялся. С чего бы он к нам на «вы» вдруг начал обращаться? Вот так вот переводчики иногда делают не очень хорошо. Но давайте согласимся, что ты выиграл, Артур. Я остаюсь. Я не могу заставить тебя освободить меня. Я останусь здесь до конца своей жизни. About time. Well, know that everything is clear. We'll have lots of questions for you about the outside world, but there's no rush. We have all the time in the world, so for now, rest. You'll prove very useful to the library, soon enough.
The courier relinquished his freedom as the library's door closed on him. Though he had not lost hope of seeing the sun once again, this imposed seclusion progressively took a heavy toll on the courier's shoulders. And though the library had all the necessary accommodations, the courier went through several difficult crises. Да, после такой-то жизни в 4 стенах сидеть столько. Кризис неизбежно случился бы. During one of his worst episodes, the courier was irreparably maimed. Да, печально, конечно. That was not too long before he finally got to terms with his seclusion. And so, under Arthur's benevolent watch, the courier, at last, began to educate himself, carve his own way through mankind's legacy. He studied tirelessly, delved into the collection with renewed appetite, as if he wanted to forget the outside world. Конечно, а что ему еще-то оставалось? After a while, Arthur came to acknowledge his progress, and allowed him to compile his own research and studies within his databases. Какой добрый Артур, какой молодец. Ой, вообще. His contributions were significant, to say the least. Оценил. But with this accumulation of knowledge, a new regret was born, a new wound, a new abyss of frustration. The frustration that all he had learned here would never be used for the greater good. He eventually died of old age, with the irreconcilable regret of never seeing his own wisdom shared with another person. Ну, как бы вполне возможно, что после его смерти, может, кого-нибудь в библиотеку и пустили. И его бы мудрость все равно бы кто-то узнал, но тут, как говорится, бабка надвое сказала, может и нет на самом деле. А, интересно. Музыка интересная. В Вегасе такая музыка разве была? Я думал, это из 4. А, вот сейчас из Вегаса. Интересно. Ладно, давайте теперь посмотрим, что будет, если мы уговорим Артура просто отпустить нас. Так, загружаемся. Ну, давай. Так, понятно, походу бесконечная загрузка. Ладно, сейчас вернусь. Так, а вот и снова я. Загружаем. Перед разговором с Артуром сейф. И пытаемся теперь его уговорить, чтобы он нас отпустил. Так, вы стоите перед Артуром, который, как всегда, молчит. Да, стали шуметь и так далее. Так, Артур. Fair enough. I've been observing you long enough to give you some modicum of credit. А теперь, когда я привлек твое внимание, давай немного поболтаем. You are playing a dangerous game, human. Ты этого не And сделаешь. even if the turrets are not, Ладно, сначала мне нужно кое-что от тебя услышать. it's a sad affair you decided to play the detective. In normal circumstances, I would have applauded your deductive abilities. In the current situation,
Your petty curiosity for other people's lives and deaths have driven you into a corner. Humans seldom learn their place. Чего ты пытаешься достичь? Countless millennia ago, Так, successful as their люди society все generation обосрали, да, carefully я cut помню. again this the Это я culmination помню. of this library. Ты восхваляешь людей, но в то же время осуждаешь их? Do you know what triggered the Я auto знаю. massive, not too long, as if at the time the terms, so they began to assemble, and so all that, it is a petty, why should you? Ну, во всяком случае, даже в наше время книги за развращение могут отменить. Я знаю несколько таких, например. Но рекламировать их здесь, конечно же, не буду, потому что я полностью согласен, что они запрещены. Так, ты ничего обо мне не знаешь, Артур. Будет приятно показать тебе, как ты ошибаешься. Don't think I don't know who I am talking to. Through the countless eyes of this library, да. trying to scrape up, going through eagerly. And for what? No, you have. Я пришел сюда поговорить с тобой, потому что я убежден, что мы можем прийти к соглашению. Let me be clear. You meddled too deep in our affair. Ты слишком глубоко Took вмешался в наши persistent дела. interest in the Постоянно death of our интересовался master, смертью и and проник в found your way запретные into зоны. restricted zones. Вот как это You're a должно possible звучать. threat. And until I have reason to label you otherwise, you're stay. For the rest. Да. Я просто хочу уйти отсюда. Я предлагаю оставить друг друга в покое. Мои цели здесь достигнуты. Больше мне здесь делать нечего. And why would I let you go? I have no guarantee that you won't come back in force, or sell this place out to the likes of the Brotherhood. Закрой это место. Нет, так я ему не буду говорить. Ты же знаешь, что нет. Хотя я признаю, что я не из ученой братьи, а мне не безразлично это место. You do. Nevertheless, why should I let you go? Потому что тебе нужен союзник, кто-то, кто предупредит вас, если вам оттуда будет угрожать опасность. You have a point. I will ask you a few seconds of patience. I need to process the data I acquired on you and judge if your proposition is valuable. Давай, высчитывай, решай. Я подожду. I agree with you. It would be most beneficial to have an agent outside. You are free to go. Вот, можешь же, когда хочешь. Все, собственно, мы его уговорили нас отпустить. Можно сходить к Джеймсу, конечно. Но только мы уже не сможем при таком варианте событий не наказать его за убийство, не перепрограммировать его, ну то есть освободить от протоколов. Просто можно ему сказать, что, дескать, вот, я стану вашим агентом, ребята, так что не прощаюсь, возможно, увидимся, ну и все такое. И ролик, я тебе не дам запись. Посмотрим, как это на концовку повлияет. So, did you decide anything? Вот, я разговаривал с Артуром. Он отпустит меня как информатора для вас, ребята. Well then, I hope we'll see each other soon. Have a safe trip, Wastelander. And please, don't think ill of us because of what happened. Вот я, пожалуй, пойду. See you around. И, кстати, мы теперь не сможем получить 5 плат, как я уже говорил, последних. Так что вот. Такое вот развитие событий. Теперь можно выходить наружу и смотреть, что из всего этого вышло. Думаю, там отличий будет не слишком много. Но какие-то все-таки должны быть. Я так полагаю. Во всяком случае, в плане ролика мы же ему не дали запись.
отмены протоколов. Thanks to the courier's cooperation, the library managed to stay open. Kept away from the most unsavory sorts, it endured as it always did. Arthur continued his intrigues, constantly judging and appraising the people who visited the library. В своем репертуаре, Артур. Discreetly dissuading them when they were deemed hopeless, nudging them in the right direction when they showed promise. Нет, походу, немножко не так. Видимо, он что-то понял. Under his harsh tutelage, the library was reserved to the elite, to people with certain predispositions. А вот это не очень хорошо, по моему мнению. Others were quickly discouraged by the immensity of centuries-old wisdom, and Arthur's introductions to them. Ну типа они просто его не поняли, да, и поэтому. Понятно. He would eventually realize that his pedagogy could be applied not just to the library's guests, but the outside world also. Radio broadcasts would allow Arthur to educate the people of the Mojave, and progressively extend his influence outside of the library. Косяк с озвучкой, видимо. And progressively extend his influence outside of the library. Понятно. James stayed in the library and, despite his ever-going guilt, continued to assume his charge with resilience. As the years went by, he realized his experience with the Courier provided him with the much-needed wisdom in his dealings with the other human beings. Each of them had their own agenda, and though they weren't as multifaceted as the Courier, they were a challenge in their own right. He fulfilled his mission until his end came. Helena continued to explore her own synthetic psyche. She often found clarity reading and rereading large quantities of novels, and in long conversations with the maintenance bot. Her occasional patients were also a great help for her. She had some success in tweaking her priorities and programming, and even succeeded in modifying her personality in order to fit her own desires and aspirations. В общем, поработала над собой в угоду себе, как говорится. Yet this was never quite enough for her to believe that she had a genuine soul. Хотя и без недостатков, к сожалению, как всегда бывает. Eventually, her extensive work on herself made her wise far beyond that of common mortals and machines. She helped her patients discover themselves in ways she never suspected was possible. In the end, that made it all more worthwhile than any other spiritual quest. Much time passed, and Roland continued on with his self-serving, manipulative shenanigans. A few vagabonds came and went, most left utterly defeated and mad, but Roland didn't seem to mind. Роланд в своем репертуаре, в общем, остался. Eventually, he realized toying with all these poor, hopeless people in the world like this still left him feeling empty inside. Чего-то ему не хватало все-таки, да. But that was before he discovered he could perfectly imitate the wailings
of a newborn child. After the courier's departure, Интересно. the maintenance bot's return, and Robson's demise, Edgar began to think really hard. Really hard. Да, Эдгар классный, конечно. A lot, a bit too much to be honest, happened in a short span of time, and for the first time, he asked himself if it was right for him to hide away. With Helena's help and the maintenance bot's guidance, Edgar progressively forgot his own inadequacy. And though he remained that strange little oddball, he nevertheless found his place in the library by becoming a teacher for young children. Молодец, молодец. Though his teaching skills were practically non-existent, he did provide endless amusement to the children he was in charge of. After a while, the young ones discovered that enlightenment wouldn't come from Edgar's poor tutelage, but from their own curiosity. Edgar's joyful spirit, and even his teaching, was able to produce a safe space for learning. Where they could learn, at their own pace, that knowledge is nothing to be intimidated about. The maintenance bot resumed his numerous duties with his usual stoicism. His dry, methodical work would ensure that the library's timeless collection would endure with the passing of time. On the occasion, he would help Helena in nursing Edgar back to some semblance of mental health. Inspired by the latter's progress and his own stimulating exchanges with the Courier, Странно. Как-то перевод вообще не соответствует. Там не только про Эдгарда идет he речь, а began про всех. keeping most of his thoughts to himself, now trusting others' abilities to come up with their own conclusions. Странно. В общем, чем ближе к концу, тем больше косяков с озвучкой, с His переводом и так constant далее. occupations and occasional mentoring, coupled with a strict self-discipline, brought him an unshakable inner peace. Слава богу, это не And though he never умаляет. forgave his master's poor choices and misguided tyranny, he still quietly mourned his death. As for the Courier, it was now time for him to resume his quest. Всей чудесности и классности этого мода наконец-то дали продолжить, чтобы никого не перебивать. While Hypatia had been a strange step in his journey, he couldn't shake the feeling that it set something right within him. Для Курьера-то, походу, ничего не изменилось в заставке-то. Что он нас отпустит, что у него модули с Strange мечом. feeling, as if something that was previously dormant was now hatching within. Ну, походу, да, все то же самое. These machines had struggled with their own sentience to become more than what they were. И поэтому сам стал в чем-то лучше, правильно? In fact, he was not so different. Вот я же He was говорю. also seeking himself, and maybe that meant becoming something different as well. All that mattered was to set himself in motion, and by leaving the library, that's what he began to do. Ну вот, собственно, и все. Это на кошечки. Разобрали мы, прошли, разобрали очередной мод. Свет включим.
Надо нам теперь решить, что нам делать дальше. В принципе, сейчас-то мы уже закончим. А вот куда пойдет наш курьер дальше, или куда пойдет наш выходец из убежища дальше. А, нет, выходец это из второй части. Что-то я все путаю из первой. Вообще все в голове смешалось, извините. Время уже позднее. Бывает, бывает. Но тем не менее, с этим модом мы, я считаю, что закончили. Напоминаю, что если вы знаете, где найти 50-ю плату, напишите, пожалуйста, в комментариях. А на этом я буду с вами прощаться. До новых встреч. И не скучайте.